ఇప్పుడు మన ఆర్కిటెక్చర్ ఇక్కడ ఉన్నాం కదా మనం. ఫర్ సపోజ్ మనకేంటంటే ఇక్కడ ట్రివీలో ఇమేజ్ స్కాన్ అవుతుంది కానీ మనం ఎక్కడ అలర్ట్స్ కన్ఫిగర్ చేయలేదు అన్నమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ నేను మెయిల్ అలర్ట్స్ కన్ఫిగర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఎలా అంటే ట్రివీలోని ఇమేజ్ వల్నరబిలిటీస్ ఏం వచ్చినా సరే నేను డైరెక్ట్గా సర్వర్లోకి వెళ్ళి చూసుకోకుండా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక జీమెయిల్లో కానీ ఒక ఈదర్ లైక్ జీమెయిల్ కానీ స్లాక్లో కానీ లైక్ నాకు అలర్ట్స్ వచ్చేటట్టు కన్ఫిగర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అన్నమాట. జస్ట్ ట్రివీలోనే కాదు, లైక్ ఎక్కడైనా సరే చేసుకోవచ్చు. ఇంకా మనం ప్రొమిథియస్ గ్రఫానాకి వెళ్ళినప్పుడు వీ విల్ యూస్ స్లాక్ దేర్ మోస్ట్లీ. బట్ ఇక్కడ మెయిల్ ఇంటిగ్రేషన్ కూడా ఎక్కువ వాడతారు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్లాక్ కూడా, కాబట్టి ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ ఫర్ మెయిల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫస్ట్. ఇది కొద్దిగా సింపుల్ని లెట్స్ యాక్చువల్గా లైక్ మన ట్రివీ అన్నది బిల్డ్ సర్వర్లో ఉంది కాబట్టి ఐఎమ్ జస్ట్ లాగింగ్ ఇన్ టు బిల్డ్ సర్వర్. డైరెక్ట్గా యాక్చువల్లీ కట్ ద కమాండ్స్. ఇక్కడ మన ఎస్ఎస్ఎంటీ సర్వర్ యూస్ చేస్తాం మనం. అయితే ఎస్ఎస్ఎంటీ అంటే లైక్ సింపుల్ ఎస్ఎంటీపీ అని చెప్పేసి, నేను ఫుల్ ఫామ్ మర్చిపోయాను యాక్చువల్గా. అదొక మెయిల్ సర్వర్ అంతే. ఫైన్. ఎస్ఎంటీపీ సర్వర్ కన్ఫిగర్ చేశాక లైక్ మెయిల్ అలర్ట్స్ కావాలంటే వాట్ విల్ డూ ఇస్ జస్ట్ జీమెయిల్ అయితే జీమెయిల్, అవుట్లుక్ అయితే అవుట్లుక్, అక్కడ ఒక యాప్ పాస్వర్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సింపుల్గా చెప్పాలంటే యూ హ్యావ్ టు లైక్ గో ఫర్ మేనేజ్ గూగుల్ అకౌంట్, సెక్యూరిటీ అండ్ యాప్ పాస్వర్డ్స్ దగ్గర ఇక్కడ ఒక పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసుకోవచ్చు మనం. యాక్చువల్గా నేను నిన్నే సైన్ ఇన్ చేసి జనరేట్ చేశాను కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్ అగైన్. సో అక్కడ పాస్ కీ జనరేట్ చేసుకుంటాం. జనరేట్ చేసుకున్నాక ఒక 16 లెటర్ కీవర్డ్లో వస్తుంది అన్నమాట. అండ్ 16 లెటర్ కీవర్డ్ అన్నది లైక్ సంథింగ్ వుడ్ బి లైక్ దిస్, లైక్ వితౌట్ గ్యాప్స్. అండ్ ఇవన్నీ ఎస్ఎంటీపీ సర్వర్ లైక్ ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇన్ దిస్ ఎస్ఎంటీపీ కాన్ఫిగ్ ఫైల్లోని. ఎస్, వాట్ ఈస్ దిస్? ఓకే, ఆల్రెడీ ఉంది, గ్రేట్. సేమ్ థింగ్. అండ్ ఇక్కడ నేను ఇక్కడ పోర్ట్ 587 అలౌ చేశాను. సేమ్ థింగ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో వీళ్ళు అలౌ. అండ్ ఇక్కడ అయిపోయింది. కాకపోతే ఎస్ఎస్ఎంటీపీలోని లైక్ అటాచ్మెంట్స్ పంపించడానికి అవ్వదు కాబట్టి వీ విల్ యూస్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ మట్ అన్నమాట, MUTT. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ట్రివీకి వచ్చాను, లైక్ ట్రివీ అలర్ట్స్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. లైక్ ట్రివీ అలర్ట్స్ ఇవి ఉన్నాయి నాకు. లెట్స్ సీ. ట్రివీ ఆల్రెడీ మొన్న ఇన్స్టాల్ చేశాను కాబట్టి రీబిల్డ్ సెషన్లో. సో ఇవి ఉన్నాయి లైక్ వల్నరబిలిటీస్, హై ఎన్ని, క్రిటికల్ ఎన్ని, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అని చెప్పేసి. సో హై 5 ఉన్నాయి లైక్ వల్నరబిలిటీస్. సో నాకు ఇదంతా లైక్ ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ సర్వర్లోకి వచ్చి చూసుకోలేను కాబట్టి ఐ యాక్చువల్లీ గో అండ్ లైక్ సంథింగ్ సో ఇక్కడ ఇమేజ్ vulnerability.txt అనే ఫైల్లోని లైక్ ఇట్ వెంట్ ఇన్ టు దాట్. సో ఇక్కడ నేను ఈ అటాచ్మెంట్ పంపించాలనుకుంటే సింపుల్గా
యాక్చువల్గా లైక్ SSMTP అంటే జస్ట్ ఒక మెయిల్ ఇన్స్టాల్ చేసాం అండ్ నా మెయిల్ ఐడితో లాగిన్ అయినట్టు అండ్ ఎక్కడికి పంపించాలి అంటే లైక్ వేర్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద సేమ్ మెయిల్. సో test.txt కాకుండా what was that? Yeah, test.txt కాకుండా లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్ image vulnerability. Yeah, minus a flag and it's just attachment, minus s and it's just subject and echo is just a body. యా ఇప్పుడు నా మెయిల్ చూసుకుంటే మెయిల్ అలర్ట్స్ వచ్చేసాయి అండ్ సింపుల్గా ఈ ఒక మనం ఆల్రెడీ అన్నీ కన్ఫిగర్ చేస్తాం కాబట్టి సింపుల్గా ఈ ఒక్క లైన్ యాడ్ చేసుకుంటే చాలు మనకి. వేర్స్ గిటప్ సింపుల్గా మనం ఎక్కడ బిల్డ్ చేసాం. ఓకే, బిల్డ్ ఇక్కడ అయింది అండ్ పుష్ ఇక్కడ అయింది. ఫైన్, పుష్ చేయకముందు యాక్చువల్లీ ఇక్కడ యాడ్ ట్రివీ హియర్. అండ్ కమాండ్ వచ్చేసి లైక్ ఇక్కడ యాడ్ దిస్. యాక్చువల్గా దాని తర్వాత ఐ రిమూవ్ దిస్ యాజ్ వెల్ సో దట్ కొత్త ఫైల్ అపెండ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. ఈ మెయిల్ అలర్ట్ వరకు క్లియర్ కదా. ఐ విల్ గో నౌ ఇన్ టు స్లాక్ మెయిల్ కన్ఫిగరేషన్ జస్ట్ చిన్నదే. ఇంకా నేను స్లాక్కి వెళ్ళిపోతాను. I'll take that as no doubts.